Right. Pato Uganda omuntu wawansi mbalamusizaako baganda bange mwenna gye mwangalya bitundu ebyenjawulo nate jigenda kitya gye mutuusaako engalo kansubire mwina akawungeezi akalungi ennyo. Ennaku z'omwezi si ndala ziri 21 omwezi guno ogwokusatu omwaka 2022. Pato Uganda once again emapega w'omuzindalo gwo omuntu wa wansi mujja kunsasiramu akawungeezi ka leero mu bulamu bwetambuliramu waliwo ebiteebereka ndowooza for the first time omwaka guno obudde bunnemye okukwata waliwo ebadde bimpuba bubamu katono mujja kunsasiramu awo mpisizzamu eddakiika nga 13 almost a quarter an hour naye mujja kunsasiramu baganda bange gigenda gitya gye mutuusaako engalo. Kansubire mwina akawungeezi akalungi ennyo ya volume kansubire ndowooza eri very clear naye nyongera okubalamusaako bannayuganda mwenna gye muwangalya bitundu ebyenjawulo. Pato Uganda omuntu wa wansi gigenda gitya eyo gy'owangaalira gigenda gitya eyo gy'osinzira okutulabira mwenna bannayuganda gye muli bitundu ebyenjawulo, bannayuganda abali mu Central Region, abali mu Eastern Region, abali mu Western Region, kossa ne bannayuganda mwenna abawangaalya mu bitundu bino ebya Northern Uganda. Olwo banjogera ku Bakalamojja, banjogera ku Lango, banjogera ku West Nile, banjogera ku kitundu kino ekyakyoli sub-region ekyaguddemu dda ensasagge. Emabegako naawo programu yaffe ey'olwomukaaga badde nkavaringa ku bikolobero bya butabayisirwa bye yakola mu kitundu kino ekya Northern Uganda, atrocities ze yakomitingayo, crimes against humanity n'obutujju bwe bazze bakola mu bitundu ebyenjawulo ebikola eggwanga Uganda. Kati nno enjege yagudde mu bitundu bino ebya Northern Uganda, akamu kabaate bye bikolobero bino bye bakola mu kitundu kino nga bataddewo akabinja k'aba terrorist oba ka terror group akamanyiddwa nga Lord's Resistance Army, naye nga akabinja kali ka operatingiramu ke kabinja ka NIRA oba ka National Resistance Army. So zeze zimu ku nsonga lwaki tuli mu mbeera gye tulimu akawungeezi ka leero. Bagamba mpawo atalikaaba ate era ekiri atabaala kyekirya n'asigadde eka. Luno olumbe lwala butawayisirwa twabagamba terulina gwe lutaliza, whether oli munda, whether oli wakulusegere, whether oli muddugavu oba oli mweru oba oli muto oba oli mukulu oba oli mukyalo oba oli musajja, luno olumbe lujja lusenkenya. Mwali muyita obote kawenkene naye ne utabayisirwa kawenkene yennyini. Therefore bannayuganda mwenna mbalamusizaako naddala abava mu Acholi, bannayuganda mwenna abali bitundu ebyenjawulo, abali ku lukalu lw'omuddugavu Africa, mwenna abeetolodde ensi kigenda kitya gye mutuusaako engalo akawungeezi ka leero. Saagala kubalwisa, saagala kubamalira budde kubanga ndi late nenja kutandikirawo straight away. Naye buli muntu yenna nkiddamu akolera butabayisirwa, buli muntu yenna ng'oli ku mazina ga butabayisirwa kw'ozinira, it is high time zibule amaaso, it is high time mutegeere. Mwebuuza bonna bali bamukolya baza eliminating gujja kutubulya safety ye luddawa. Therefore kantandikirawo straight away kubanga luwo kawucha ekuze mu ggwanga Uganda, kawucha y'abantu okufa abantu ne babamu kusanyuka busanyusa, naye tutuuse ddi wano eno mu Buganda omuntu yenna okufa kwabanga kwejjukanya, kwabanga kwenyamira, kwabanga kungubaga. Omukulembeze yakoze post njogera ku Executive Robert Kyagulanyi Centamu ngagamba ajoininga bannayuganda bonna abali mu kungubaga olunaku lwajjo, naye nno twagala omutegeeza omukulembeze with due respect ti bannayuganda 8 ku buli 100 olwaliro bali mu kucacyanca. That is the reality, whether within Uganda or even beyond the boundaries of Uganda bali mu kujaganya, but tutuuse tutya mu situation wait nti omuntu afa abantu ne bakuba mbuutu. Era bampulidde banja boogera ku olanyanga wadde omuntu w'abantu gadde omulungi ennyo, why shouldn't people celebrate his death? By the way, let me be very clear, death is inevitable. Gwandaba nanga ndaba nanga ali wano fenna at one moment in time buli mwagenda kufa, buli mbona onakulwayo, naye abantu balina ensonga nabyo byabaddewo nabyo bigenda mu maaso kati, naye soko oyize ku ddoboozi no katono nnyo then tweyongereyo. Perishes.
But a country that keeps one eye in the past and one eye in the future prospers. Your Excellency, when you took over government, you did just that. You asked all of us to keep one eye in the past and one eye in the future. One eye in the past so that the past can instruct us about what we should avoid, because our past has been difficult. But one eye in the future, that the past instructs us and we construct a new future for this country. A job you have done very, very well, Your Excellency. Mr. President, the climax of this election, the messaging in this election is very clear. The division of ideas in this election is very clear. We have you presenting hope for this country. Other people are presenting fear for this country. We have you presenting progress for this country. Other people are presenting backwardness for this country. You have your presentation on peace and security of this country. Other people are preaching destruction and instability. Your Excellency, by your message of securing the future, you have given us hope. And whose future are you securing? You are securing the future of those young people sitting in the back tent. Are you listening to me? And so many who have not been able to come in, but they're going to listen to you. The message of NRM as a party is securing your future. Securing your future means the future of the youth is secure. And your future is secure with President Museveni. No one else can secure your future. Mr. President, these people have come here. You have not come to campaign to them, but you have come to give them a distinctive message where they will go back and mobilize the community. Where they will go back and instruct the community with a clear guidance on the principles on which NRM stands, on the policies on which NRM stands, and on the ideas that instruct the progress of the party. So you're here today, Mr. President, not forgetting what has happened in the past. And we all know what happened in the past. The past was difficult. The first 24 years of our independence was not easy. I keep saying, and many people keep wondering, it's a matter of fact, Your Excellency, that the first 24 years of our independence, we had 9 presidents. You are the 9th. 24 years, 9 presidents. You are the 9th. First 24 years of independence, we had 7 military coups. It's a fact. We had people going to exile. It's a fact. We had people killed. It's a fact. We had people who disappeared to an extent that they even had to create a commission of inquiry into disappearances of people in this country. That's a fact. That's part of the history that we live with. Your Excellency, from the time we took over government in 1986, those things have changed. We have had one 1986, no one military coup. Instead of coups, 7 of them, we are just about to have the 7th election, general election in this country. So we have moved away from change of government by bullets. We are now using ballots. To me, that's a fundamental change. And away from despair as a country to hope. We have moved from a series of dictatorships to a democracy that now flourishes. Elections every 5 years. Can't we celebrate that? Wano kwe kutegeeza nga President Museveni bw'atasaana kugeraageranyizibwa ku bafuzi abaddewo. He has guaranteed stability. He has proved for the first time that this country can be stable. That this country can see progress. Olanya wano wasinzira n'ategeeza nti okubaganya birowoozo kuteeka ekkomo ku kisaana kya President kusaana kukyuke kubanga tewali nsonga lwaki President Museveni asikizibwa omuntu omulala. People talk of term limits, term limits, term limits.
It is a possible debate now. I wonder whether it is a necessary debate. It is possible because President Museveni has demonstrated that you can actually govern this country for more than 10 years. He's the first one to do it. Others did 68 days, 4 months, 9 months. But he's demonstrated that you can actually do it. So it is a possible debate. We have never had it before. Ensonga z'Oulanya abakazi baawudde mu ndowooza ng'abamu bamuwagira so nga abalala bagamba nti ayise we yandikomye ng'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga. Speaker Jacob Oulanya has revealed that President Museveni is his hero at a function where he was representing the head of state in Jinja. He chose to leave all those campers, all those big cars, air conditions, and go and live in the bush. Even got shot there so that he could turn around and create this situation that we all enjoy at the moment. He is my hero. His remarks mirror Oulanya's recent utterances. Like the proverbial soul turned pole, Oulanya cannot run out of superlatives while praising the president. Only last week, Oulanya, during the national prayer breakfast held in Kampala, said Museveni is God sent. Once an All right. Omanyi ekirungi ky'omutimbagano record zizi zonna zibeerayo mu galale, zibeerayo mu store. Ebigambo byonna nga obyogera ng'olubuto lwo oli mu kulya, ng'oli ku ssente y'omusolo olya, ng'oli ku ssente y'ekibi olya, nodda ku lutabayisirwa azze ku bantu n'akunaakuna n'atigembula enkya n'eggulu, ali ku bakyoli atugumbula enkya n'eggulu, n'oyogera statement ezo ez'ekisiru n'omuyita Yesu Kristo n'ogamba Katonda nga yamusindika, n'otandika omugeraageranya ku bakulembeze abaaliwo. Bino byali bigambo byo. Tuba tubagamba ebintu bino byonna tuzaayo emabega muddemu akategeera nti buli muntu yenna agenda okuzanya geemu za lutabayisirwa agenda kukumalirizaako eliminate the same way we eliminating abantu abalala nga tekiriko wadde question mark. Bino byali bigambo byo nga gwe obyogera, naye nga tomanyi nti ekiseera kigenda kutuuka ng'oli mu kabuli wali, because eyo ye police ye. Omala omuzanyira omuzannyo gwe, amala okuzanyisa data games, omala okuzizanya abalina okueliminatinga there and then on several occasions. Kwa mwebuza lwaki abantu basanyuka? Abantu basanyuka kubanga bantu bangi abyattiddwa, innocent souls, abaana bato abakyala abatenda dde omusango mu saako ezo ezimwe za lutabayisirwa be bantu bebamu. Bano be bantu bemu abayimeseza olutabayisirwa all along ng'akozesa parliament. Oyo Mumba Tutu yali mu UPC. I'm very sorry kuba kati mugenzi. Oulanya yali mu UPC. Namuzanya diru zonna ne bamusuubiza ne bamusikayo n'ajoyininga NRM. Mu mwaka gwa 2005 lutabayisirwa ng'ajjawo ebisanja, ono yali kakiiko akaliidinga okujjayo ebisanja mu parliament awo. Kuba yaliyo 2001 paka 2006 namukuba akalulu mu kalulu ka 2006 n'avaayo, then eventually n'akomawo 2011 ng'agidde ku tiketi ya NRM. Teyakomaawo, erimu ku tteeka erikyabonyaabonya bannabyabufuzi n'abopposition ne mu ggwanga Uganda eriyitibwa POMA, Public Order Management Act. Sebe ono omwami eya presiding over parliament bayita tteeka lino erikyatubonyaabonya kati nolaba oli His Excellency wagenda okukuba olukuŋŋaana alina osooka okusaba olukusa okuva eri police, alina okunotifyinga police ne bamuwa olukusa nti luteekewo. In fact it is being misinterpreted. You just notify the police nekuwa obukumbi bw'erina okuwa, naye ate kati baakiga nti police yena okuwa olukusa. Kati etteeka lino erya POMA, Public Order Management Act, omwami ne yaliyisa mu kiseera kya 2011-2016. All along azenga avugira ku layini ebeeza olufumulide yatuuka n'agamba n'okugamba oba afuge paka kufa walifa. Kati ate gwali ogamba gwali opraising gwozanyidde omuzannyo gwe omusosoje kanyini yakutaddeyo. So ebyo nambi bagamba okubategeeza nti tutuuse tutya wano. Ebyo byali bigambo bye. Ekisinga okunuma mu bino byonna byagenda okugamba wansi wano nti lutabayisirwa mu bantu bonna ba eliminating, akozesa abantu within, akozesa ba family yo, akozesa ba tribe yo. Wayaka ku eliminating Abaganda ajja kukozesa Abaganda bennyini bakulyemu olukwe. Kino kibuba tutu kidoti
ku trip gye bagenze ngo twagibagamba wano gye bagendako making sure ateekako abakyoli nateekako muzeeyi we nateekako muganda we nateekako Robert Mao nabatikeko bagende Seattle nga bali 100% sure ekyolanyi afadda. Oho kati ntandise so mwenna nga mukuba emiranga simuga stole ki simanya dolododo byonna bimwogera ebyekisiro byonna njagala mutegeera mugati abantu na Uganda batandika bakungubagira mu praising omuntu omu bano bonna mwali eliminated otabayiswa bamaze okutta nabo balinako family zaabwe balinako abantu baabwe nabo banna Uganda abalina eddembe go mu Uganda omulala yenna kidamu group yonna utabayiswa buli muntu yenna gwasse millions of souls balina stake mu ggwanga Uganda nyina kutandika Sheka Kirevu Fefe Kaserubogo Afande Kigundu Afande Kirumya Mwoyo gwa ggwanga n'abalala bonna be muse balina stake mu ggwanga lino mutemulowooza nti mujja kujjanga mu eliminating muwamu omu anaafa mumaze okutta 10,000 z'abantu mu ggwanga Uganda n'ebitundu byonna ebikola eggwanga Uganda and even beyond ne mawanga gatwetoolodde buli lunaku mukunjubula obwana obuto mukunjubula abakyala mukunjubula abakadde mukunjubula buli kika kya muntu kati mulowooze tugenda kuddawo tukaba amaziga agayiriyiri mwenga buli lunaku olukya mudda ku bannansi ne mukunjubulanga ne wenjogera ssaawa zino pulaani zammwe mulina pulaani emu yakutta so ne bano balina stake mu ggwanga lino. Afande Kirumya Mwoyo gwa ggwanga mwamulesa bumulekwa mwamulesa bannamwandu Sheka Kirevu mwamulesa bamulekwa mwamulesa bannamwandu Fefe Kaserubogo mwamuleka bamulekwa mwamuleka bannamwandu tola muwendo gwabwe and these are just a few. So omulowooza tugenda kukwata tuprioritizing okufa kw'omuntu omu basebo bano bonna balina stake mu ggwanga lino kati ekisooka principle ebyemu yakutta that is their mission eliminate and execute naye ekikyuka kyokka kiri kimu it is only the approach either bajja kukozesa obutwa either bajja ku assassinatinga either bajja kukozesa family member akujjawo mu ngeri yonna so okutta mulimu gwabwe okutta kyebasinga okumanya okutta kyebasinga okutegeera what changes only is the approach yuka yekyuka naye kati nga mukyakuba jjejjere buubu kyali mu sitole mukitegeere bano bonna abasigadde bemuzzemu eliminatinga bemuzzemutta nga mukozesa organizations ezimu ne agencies ezimu balina stake mu ggwanga Uganda n'okusinga omuntu omulala yenna because at the end of the day abamu ku mmwe temulina stake mu ggwanga Uganda you're not citizens of the gang of Uganda muli ba foreigners muli banyarwanda akakundi k'abanyarwanda akakutte eggwanga lino okuva mu batuusi abaagala oteekawo dynasty yaabo nenjagala obabuuza mu ggwanga Uganda abasigadde bonna tekulya inako stake wajja ovivenga ebintu by'ekisiru musimanya utabayisirwa we yabeererawo abantu balinga mu exile do you know how many Ugandans are in diaspora are in exile nga balinze olunaku lumu lutabayisirwa akasinike badde waka omanya abantu bamazeeko emyaka n'emyaka nga tebalaba ku family zaabwe tebalaba ku bakadde baabwe naye ng'ekiwumba tuutu kimu ekiremeddewo ne gurupu ye lutabayisirwa badde waka nodde n'ogamba ati wabanga abantu abagenda mu exile kati bakyaliwo. Do you know how many people are rotting? Do you know how many people are being tortured in prison? Negative mumba tuto nadanga na praising utabayiswa nga tomanyi nti akabako oli mukuyola kagenda okuluma enteega kati yali wansi atenga script yegende efuru bazungula buzunguzi bane script yaabwe nga bamanyanya ddako it is like a series era mu wiki nga 3 okuva kati muge kuyanga balangirirayo omulala naye lutabayisirwa omaze omuzanyira emizannyo ki omaze okola kino at the end of the day abalina okueliminating oba oyagala oba toyagala and that is the reality tekiriko okubuuza baye ekibuuza ekikulu till when buli omu alinda bulinzi lunaku lwe buli omu alinda bulinzi lunaku lwe nkeesa lukya bankeesa lukya tomanyi namba y'abankeesa lukya bali mu ggwanga Uganda tomanyi muwendo gwabwe within the government outside their circles tomanyi muwendo gwabwe emirambo egiri awo egitambula obutambuzi nga buli kumugulinzeko olunaku lwagwo ng'obuto basenkenya mpola abalala bali ku assassination list tomanyi muwendo gwabwe at the cost of promoting Itosi dynasty at the cost
of promoting Rwandese monarchy mu ggwanga Uganda. So kati ekyo mukitegere kwesiba bbiri kati kana akakundi kabana banya tulina kesi birako bbiri kubanga kye basinga okutegeera kwekutta ekirungi kyalera kisinga obukulu nti bannayuganda bonna basinga obungi babuusa amaaso n'abakyoli babuusa amaaso bw'abanga taata wa Oulanyah asobola okuyimirira ku magulu ge confidently amidst intimidations amidst okubanga bagezezaako mu compromisinga n'ayogera nti omwana we bamuwadde butwa. It is a plus. Civilization ebeere mu Central Uganda, civilization etuuke mu Northern Uganda, civilization etuuke mu Eastern Uganda, civilization ekwate eggwanga lyonna bannayuganda banaategeera kubanga otabayisirwa eggwanga lyakumidde mu birimbo ebbanga lyonna luli yakozesanga media nalimbalimba noliminating ono nolimbalimba nti yafudde bulwadde bwe yafudde natural factors. What a mess. So kati awo nno tutandise. Oulanyah Jacob njagala okutandika ne bantu abava mu Acholi, abava mu West Nile, abava mu Lango sub-region, abava Kalamoja, mutegere Northern Uganda na region zeze nya oba sub-region zeziri mu region yemu ya Northern Uganda. Mukitegere tutabayisirwa azaba kunjubulamu abantu from day one. Ekyo ekisooka. So abadimandinga okumanya ekya seyo tabayisirwa ngeka video kano sima MP abava mu Acholi mukimanyi bulungi nnyo. Obukulembeze bwa Acholi ba cultural leaders nkulabyeko ngo stating very clearly naye ngo it is an allegation nti bamuwadde butwa. That is the reality. In 2 years the person will die or will be eliminated. Why is that so? We need an answer from the government. The government of Uganda must come up very clearly before burying our son, should explain what is going on with the leaders, with the sons of Acholi. Look at Right Honorable Jacob Oulanyah, Jero Lokech, Jero Julius Oketa, Colonel Walter Ochora, and many others. Why is it when you attain a position in this government, the only thing you must be eliminated? What is going on? What is unique with the Acholi in this government? We need that answer from the government of Uganda before burying our sons. Right now, as members of parliament from Acholi, we are retreating back to the village. Government should tell us clearly if we are not worth holding any key position in this government, so that we tell our sons who are still remaining to resign and go back home. Alright. Kati ekisooka baganda bange mutegeere kino. Ababuuza mwenda Abacholi abagamba nti munonya answer, munonya report okuva mu government ya Uganda mwagala ebawe answers kufa kwa Oulanyah. Temusuubira we wadde answer name. The same way eliminating Nabanda ne babalimba. The same way eliminating Lokechi, the same way eliminating Francis Alume, the same way eliminating Kazini, the same way eliminating Mayombo, the same way eliminating millions and millions of people. At the end of the day, ni watu baula the report ya mugendo funa. The same way 3 decades down the road we eliminating Kayira. Gade family sazi ne chabuza answer. The same way bazebocha masobero bazebocha masiro ne bakwato butai ne babocha. The same way butagenda funa tutofunye report yazo ne answer. Toina answer jogenda subira muri jimu ya utabayisirwa. Otherwise answer je muyizo funa egenda kubera fake. Kalutandise webatta omugenzi Lokechi lutabayisirwa yakwata omwami ono Oulanyah yennyini ogenda okulinga down temper ne anga y'Abacholi. Oulanyah influence gyabadde nayo mu bitundu bino ebyacholi n'agenda n'asali ensinga voices zonna ezali dissenting voices zonna mu bitundu bino ebyacholi bamucompromisinga ne bazicompromise ne basirika wekye. Kati buli eliminating omuntu mu kitundu amanya nti mulimu abantu abali vocal, abali radical, abali influential, abalina control, abalina move mu kitundu ekyo. Omuntu oyo gwajjayo n'agezaako okusilensinga amaloboozi gonna agabagava mu kitundu ekyo. Kyamala temwana bakudoboozi lyonna mu bitundu bya Acholi, bitundu bya Northern Uganda nga Lokechi bamaze omu eliminatinga.
era abafamily bagezaako okwogera bagezaako basayira ensingano batisatiisa nabagamba okusituka okuva mu ggwanga Uganda omuganda agamba eryokanga neetonya kano kamawube mawo ekyali kikuteeka ku ttiimu eno wagenda nga mukimanyi omusajja yafadda ne musirwaza ensi ne batikka Amongo ne batikka kitaawe omugenzi ne batikka muganda we ne batikka n'omusajja amanyiddwa nga Winnie Doti mu kino ng'ataddeko abakyoli nabego ne Kamongo ne tubagamba from day one ekibatwala kukyusa postmortem report nga mulidde bali omwensi wagamba mutuyinda postmortem report tedi kyaki kibatwala mu US Seattle ate okumanya basiru ne mugenda ne wayita ennaku 3 omusajja omuganda abaddeyo omwezi mulamba ku wiki 3 ane mulangi nti afudde kati obwo tebukwatagana webasitula mawube ku lokeeki bakozesa kasajja kano olanye nyini gwe bakozesa ku lokeeki okusilensinga amaloboozi geeyo olwaleero notabayisirwa agenda kukwata Winnie Dolo agenda kukwata kamawube ogezaako silensinga dissenting voices zonna eziva mu akyoli kyekyakatekesa ku ttiimu eno lujja kavevenga opposition kyekyali kikuteeka ku ttiimu eno egenda mu America kyekyali kibatwala ewoolanya singa baali bamujjanjaba kyekyali kibatwalayo in the first place kwa bino ebibuuzo byonna bikulu kyekyali kibatwala mu America mwali mugenda kumulabako mwali mugenda kukola mutya ne musiriwaza eggwanga musimanya wuma mwasitula ne muvayo nga ayise ennaku 2 mwamuleka mulamu nga muganda woolanya guba compromise wabadde abafera bamuleka mulamu ne muvayo mu nnaku 2 ne mutuuka Uganda ne bamulangira nti mufu nga mulowooza obwonge tebutegeera bwenjogera olwaleero omukyala woolanya ali e California bamugana okulaba omulwadde kubaali bagaa nti yali mulwadde kubanga yali yafadda wiiki 3 emabega napulidi nga twaliyo abaana balabe bwana buto bwalese bwana buto nnyo bwana buwala bulinga myaka 7-9 bubiri napulidi nga agenda alabe ebbaawe ne bamugana okwakisesinga omulwadde kiki mwali mukweka ne musirwaza nti mwasuuseeyo ndabye omuganda w'omugenzi nagamba yayogera naye ddi kati because you're guilty yamwe mugatuuka mukubagane amazima gaveeyo that is the reality mwakwata omusajja ne mumutikka kitaawe woolanya ku mwenna abaali ku ttiimu ne muganda woolanya kenyini yali akimanyi nti olanya olwedde mufu yali akimanyi nti olanya mufu ne mubatikka ne mubatwala ku ttiimu eyagenda mu America omusajja omwe yali tamanyi nti mutabani we mufu ye kitaawe wa olanya yali tamanyi muganda woolanya Anita Amongo kamawube bali 100% sure bali bakimanyi bulungi nnyo ekyo oli musajja watu yakutuka dda nembagamba ekyabatwalayo geza compromising family eteeke omukono ku postmortem report kwa buli kintu kyonna bali bajja kikipinga nga kiri confidential omusajja we yatuuka eri yali bita nnyo kitaawe woolanya yali bita nnyo oyo akole yali bita nnyo batuse bababuzabuziza tebagala mu accessinga mwatali mu intensive care unit simangu accessese ne bamala ne bakuba amawulire we yadde Uganda yatabulyawo straight paka mwakyoli straight ne mu kibuga teyabeeramu kati olw'okubanga abakyoli abanothana babeera honest yaganya okwogera ebyekisiru mwenna mukimanyi bulungi nnyo abantu abasinga okuluma mu nsi muno sizalanga ku mwana sina mukazi naye abantu abasinga okuluma mu nsi muno ng'ofuddeko mpulira kwe kufiirwa omwana kwe kufiirwa patana sofiirwa mukwano gwo sofiirwa omuntu onyali close okufiirwa bbaawo oba mukazi wo njogera ku bantu abaagala saga kusaga kisoboka naye ebyekiwanyi njogera ku bali ddala then n'okufiirwa omwana kiruma nnyo kati mutaata woolanya yagenye okubeera compromised ntandise kati wulira nabagambye guilty yegenda osooka bakubya ono omufere akazi akafere kakabya amaziga ag'ekirogo akafere kano kavaayo ne kakola post ne kagamba kagenza olwo but together with close friends his lordship Alfonso Owini Dolo, Honorable Norbert Mao and Health Minister John Ruth Acheng, I have visited retired Right Honorable Jacob Olanya at his hospital bed in Seattle. He is receiving and resounding to treatment under close attention. Oyo nalimba ensi nabagamba yatuuse mu Seattle
ne tibya naga bagenda ne bamutuka kwa mina mulanga ali ku kitanda mbungera receiving a treatment buli wobera guilty buli wokozesa obulimba mugenda gatta dots mugenda okubaliza mwekubyeje because you're guilty kigenda kubalya amazima gagenda kuva at the end of the day. Oyo wemaze okola statement eyo buli ate gwe bagenda naye we yagambye nga tukyali ku oyo chenga alwa twali tukyali ku oyo mwasiriwaza ensi mwatuka ne mumulaba asimanya ali ku treatment buli kimu kitambula bulungi ne kama wube kali ku timu yemwe yagamba nti omusajja ali afuna treatment era buli kimu kiproceedinga bulungi nnyo omwade ko Virgil Joe nakulwa Joe timu yemu mwagenda okulaba omusajja ono ataddeko abanodhana ataddeko abacholi nga bakimanyi kuwe ku timu yone yagenda kitawe wolanya yeka yali atamanyi nti omwana yafadda ne mugado yali akimanyi. Jenny Luther Achenge ye naavaayo n'agamba bwati Health Minister Jenny Luther Achenge has revealed that all this while Jacob Olanya was in hospital he had never accessed the medication he went for as he is still under stabilization. Kati bulire ensasage omuntu yenna mwenna abafunye ku medical visa ngagenda ku treatment papers zoteekayo however much it is a diplomat or not a diplomat eddoogi bagenda okujjanjabira lina okubeera nga liri capable okujjanjaba ne situation gyolimu gyogendeddemu nga limaze okuconsidinga nti lisojjandolinga kati ate the Luther Achenge oli abasiriwaza mbu abadde ku treatment bamutuseko ngera progressing bulungi nnyo n'okudda engulu ono yena abagamba nti abaddeyo tafunako ku treatment mbwe eddwaliro lyabaddemu erye Seattle libadde ligezaako ku assessinga mbeerayo kumutunuulira batuuke batandika omuwa treatment omuntu kwamaddusa ng'aluka emergency ne muteekamu almost $7,000 egya dola mbwe abaddeyo soba omwezi mulamba nga tafuna treatment. The truth of the matter is Jenny Luther Achenge mutuufu kano kamonga akafere abaddeyo nga tafuna treatment yali yafa wiki sabwe mabega mawube Anita Among bwandi badde bwakwatiddwa dda ayo kama wewe mukalabira kama tube ya choli abantu bo munadhani Uganda mukakwate wodiek mukateye kutaka ako Kanita Among keta kukwata obino baba buyoko buju baba buyoko mataba soka baka sirikiriye mige jabuli chika nemusirwaze gwanga why lwaki mwande mwakavayo omuntu mwakatonya ku kisawe ennyonyi at the same time ade mulangi yati mufu. Why is it that it couldn't even take 24 hours nemulangi yati mufu if it was not stage managed? Kwa mulowooza nti abantu mulabako mulanga balika amatu mulowooza nti ziri awo zitambula mugenda kumaliza nga guilty gye mulina nga mwekubye mwekonye wone walitambule maaso tugende katika nakakazi kaddawo keeka byamaziga g'ekirogologo nabagamba statement zonna ezoogerwa muzegendereze nnyo omusiri ono yayogera statement n'agamba bamwagala bate mwagala ajja kubeera speaker wa parliament y'eggwanga Uganda kuba yali amanyi commission lutabayisirwa nga bamaze okulonda speaker oyo olanya nga bali ekololo abamukwasa byonna byamukwase nga bona bikika kicha yenna olufiisi wonyiddolo ng'amulayiza nga bakimanyi tasobola dde okumalako omwaka ngisadde okumalako omwaka kati kano kaddawo keekabya maziga g'ekirogologo total nonsense kefuna nnyo keekabyakabya obusigaziga obwekiwanyi wano nga kagala okujjamu zaako obwesige kekalikamu keekabya obuzigaziga kasa obuguni bwebadde gyo mu parliament kali ku press conference mbu keekabyakabya mbu kalumiddwa nnyo. You were part of the group that eliminated Olanya. Kadu sajjera mu vajirwa bali emuyenga kabaze okwogerawo ne keekabye by'ekisiro. It is high time okusirwa zabana Uganda mukuve nako. Wekabe okayo buzigo bw'ekirogologo ekabiza ukigo bw'ekirogologo ekabiza Anita Among should be arrested as early as yesterday mumuteke munda bonna abebukedia mana abebukedia bwemukalaba ko kakaze mwacholi soba kaze kuziika enozo nazo mukutekewe embera gang kwali ne biyenje okalaba awukade kuvajirwa okali muyenga so nayo kamaze okongera mu simana kabalo okogerawo babazigira ne kakayita mu kali emotional nnyo obufere obubbi bwe nyini
You were a part of the team, you knew very well mission wali ogimanyiko bulungi nnyo. Amaziga ag'ekiroko gennyini singa walumiddwa nnyo, why is it tewannawona ddene nti sente zinawo abiri mu nnya yamaze n'oteekawo campaigning team bw'ayagala bwa speaker. Ate oziwa muko ati muti bayamuwadde okuswala oteekamu addako okuswala tewannayita wadde essaawa abiri mu nnya bamaze okulangira Oulanyah mufu, alaga nti alumiddwa nnyo, alaga nti ali emotional. Wenjogerera yataddewo dda ttiimu eri mu campaigning bwa speaker. Tasobodde okukyalinga meeting y'ekyalo, tasobodde okukyalinga meeting y'ekika, tasobodde okukyalinga meeting ya family. Talina wadde capacity, talina wadde credentials. But because you have institutions that were taken over by the state, they are being controlled by the state. At the end of the day, they must serve the selfish interest of the dictator. And that is Yoseri Utabayisirwa mutani wa Kalechezi. Teli mulala. Kati institutions zino zonna, noti ekiwulenge ki prime minister kyagamba Ssoya yafiiridde Seattle ey'omu UK. Kati bino byonna bizimu nga biri awo. Omukazi eyali ne musitwa mwasitwa mwava nga mukimanyi bulungi ne muganda w'omugezi kyekisinga okunnuma nga kimanyi bulungi nnyo. Oulanyah mufu. Kati omuntu gwe mugamba kali okeka byobuzigo obw'ekirogologo nakajja ku parliament keka byobuzigo obw'ekirogologo kagenze eri mu lumbe emuya keka byobuzigo obw'ekirogologo oyo Anita Amongo abana bebukedia abana bo mwacholi bumumulabako mukwate bukwaso bona mukuba emigo nayo kamawube migo potea mukayiwe go mukambule mukayiwe amazzi atabacholi mukitegera bulunyo abanodhana mukayiwe kama mizi ku bubino obwo amazzi akava balafu bemigo cheba kola kano kakayima mujukira kali kagenze kulumbe rwagundi lwakirumira kaze kulumbe lwakirumira maze okole eliminating akirumira kajja kaleta n'obukati kotu bwako abana bakatwala circuit mayinja. It is high time violence yasangibwa na violence kanaka mawube omukalaba ko mawube mbasibaka zekazoba convincing mu Northern Uganda kagero kulinyo tupu akachimanyo omusajja Utabayisirwa mu eliminating da na ye obocha nyemizanyo jonga nayo tumanyi olwo lujja Oulanyah yali wongako akonvincing abanodhana obutava mu mbeera nga amaze eliminating lokech olwalero mawube olwalero wini dot yagenda okukola omulimu guno gwo convincing abanayuga abagundi abantu bonna bava mu acholi mubakulinga tempa naye nga zabuuseeko dda kati ntandise simanyi natandika mirundi emeka olwalero twali tukyali awo manja amazima tegeekweka musajja watu tata Oulanyah nambalaga wano ne mugaba bamutaka ku trip eno ne bagenda ne muganda Oulanyah ng'ekibatutte se kirala kwe kwata byonna byali mu postmortem kubanga ba family members babikyuse bajjera banyonyole eggwanga bakole press conference bagambe omusajja ono bambi yafudde era no postmortem gye bakoze mu ddwaliro bagiteeka omukono. Twali tukyali awo muganda Oulanyah ono amanyiddwa nga Francis Emuna akola ku Parliament of Uganda, biological brother. He was compromised azayogera statement ezekisiru bwe yatuuka nayogera n'Oulanyah tayogera nko naye and he was 100% aware yali yafadda tata w'omugenzi n'abigaana. Ono Nathan Okoli vaya kuba Northern babira honest kutego bamaze compromising n'abigaana. Monitor bwekoze publication yeno baba summonize da baba summonize deba editor bulu papa Monitor da kasamaze okukola publication yeno nga kitawaga my son did not die of a natural cause claims Oulanyah's father nga mmoja gata mode tebachayinza gajjayo. Iyo Francis Ekoli yabadde bita nnyo gamye nga atuse mu Seattle nga ali bita nnyo nanga mungambye omwana wange mulamu ninga akimanyi era yagenda Oulanyah yonna ebbanga lyabadde nga mulwadde atanatuuka nebya mu Seattle yali yagamba dda kitaawo yaleme basi waza mwina yafuddemu nga kyagala omugamba yadda ina kyagala omugamba bwe yalinga ayogera ku ssimu nga tayogera toto nonsense yali yamugamba dda atanafuluma naggwanga Uganda. So kitaawe nabagambira omwana we bamuwadde butwa muna abasajja ba Monitor ne bakoze publication yeno ba editor basomoningibwa dda CID naye olwokuba tebagala bikipinga mawulire tebagala nnyo teekawo mbeera ku escalatinga tebabitadde mawulire naganti baba basomoninze
kati no munnange statement yadde bweti mu bigambo bya kitaawe Oulanyah. I don't want somebody to bring their politics here. Naga mune mbijemwe yobufuzi. Mr. Akoli said yesterday in Amoro. Yatu kati teyabanda radde mu kibuga Kampala straight yalinyira opaka mu district ya Amoro. Nagaba I know very well. Bino sibi allegation sinagamba agama nsubira. I know very well that he was poisoned. I know very well quote that statement. I think, or it is alleged, I know very well that he was poisoned. And whatever somebody will say tomorrow should not distort the information we have now. Nga mukyalina statement okuva ku Chris bali omusajja azunga n'engalabiye nga yayingirako ne mukomera nga yomuko bali bapushing nga wanzo tegera nti ne banda utabayisira naye bali bamwadde obutwa. Statement yakola by then akimanyi bulungi jo government yakoleramu. Kavide nagere bigambo by'ekisirusiru nabagamba temudde nakwebyo kulinda byankya ikimanyi bulungi nnyo Oulanyah bamuwadde butwa era information inegenda okwogenda kuddako bagenda kuva mu sports person wa government obagenda kuva minister obagenda government ya utabayisirwa tebabalimba. I know 100% omwana wange bamuwadde butwa. He did not say who may have planned his son's death or why. Ne bagamba no teyayogedde munnange ani olwamusajja atokubanga ali mukutiitira naye ng'ensonga yagituusizza na lwaki naye ng'ensonga musajja twazimanyi. Mr. Akoli said Oulanyah revealed the cause of his illness. Wulira nabagambye guilty contradictory statements mugenda okukola zokka zigenda bakubya. Kitaawe Oulanyah ajagambiddewo Oulanyah yamubuulirawo kati wabagambye waggulu walina gamba nti akimanyi bulungi nnyo without doubt. Wabagambye nti akimanyi bulungi ate wansi nagamba nti kenyini omufu yamubuulirirawo kozi y'okufa kwe. Kati muganda Oulanyah gwe bacompromises ali mu parliament olwaleero avudde n'agamba mbu simanya yafudde yalina kyayagala okugamba kitaawe teyakimugamba nga ne akulimba by the time we bamutwalira mu Seattle yali amaze omugamba. So Mr. Akoli said Oulanyah revealed the cause of his illness, which suddenly began manifesting publicly after he became a speaker last May. Why? Of all the years after serving mu ggwanga Uganda, yatandika serving interest za utabayisirwa nga ali ku part of the negotiation team wakati wa utabayisirwa government ya utabayisirwa n'akabinja kakuyetinga waka LRA. Lwaki kyajja less than a year tekimutwalidde na mwaka still nabeera nga ali eliminated. Before he traveled for a specialized medical care in the United Kingdom, katonda bakozeemu ensobi bagenda ku statement yakire ekijega kiyagambye mbu simanya Seattle UK. Oulanyah called and promised me certain things and he said me I know very well. He added, this is the publication. Oyo kitaawe abino sibyaga ate twawulidde ate batugambye official statement kugambya abakoze publication yenu abakoze article eno ba editor bayo already bali someone bali ku CID. Monitor je wakane eje wakane obo lwaleero offices that was read in zero ensonga eno ate bagamba buli kintu kyonna keeping akiri confidential. Why you need to know, government dismisses the claims and said it will reveal the postmortem report. Kati government gwe ki olumirirwa nnyo lwaki ogamba teyafudde butwa. Lutabayisirwa kano kabali omunsi. What is your concern? Kumuntu wagamba teyafudde butwa kati tuizo gama alina gye yabufunira babagambye konti mwe if you're not guilty. Yekitawe ya mentioning za konti gwe if you're not guilty omayito bagamba nti mukyalo yabumuwa kati nakikulaga nti you're guilty, you know mwababumuwa. Kati tweyongereyo kati sebo. Now Mr. Nathan Okoli, the father of Speaker Jacob Oulanyah, has said his son did not die of a natural cause. He was poisoned. But he did not die of a natural cause, but he was poisoned. Quickly added that the death should not be politicized. I know all of you who have come here are mourners. His death is not easy news to welcome because I know he did not die of natural causes. He was poisoned.
Mr. Akoli told handful mourners at their ancestral home in Amoro district. Obulimba bulina speed kwe buddukira naye amazima bwe gajja gasaanyawo obulimba bwonna. Gasaanyawo obulimba bwonna. Mukyayinza okusirwaza ensi, mukyayinza okusirwaza eggwanga, mukyayinza okulimbalimba ensi kufa kwolanya ate bira bikyajja. Waliwo tukyali katandika butandisi. Kakyali mu kutandika butandisi. So nsibanga mbagamba wano nti every single person is a victim, irrespective of where you are, irrespective of who you are, irrespective of where you come from, apart from the only few abatawerawadde 10, the only few abali mu saako ezaayo tabayisibwa ku lusegere. Kati bizimongo awana yayiche simanya embuga zonna simanyi oli MP, simanyi oli minister, simanyi oli Kavutula Falabisi, oyo naka chicha yenna. Every single person is a victim and you're vulnerable to the impunity of this regime. At the end of the day, olira buli time yo ojja kubeera eliminated. Kale n'omusiru leero n'avaayo. In Kampala, Information Minister and Government Spokesperson Dr. Chris Baliomos, in response to our inquiries last night, said, ignore that information of poisoning. The post-mortem report will be released and the government will give out its statement. Okitegedde bulungi nnyo. So kati bali omunsi, if you're not guilty, already you've made contradictory statements ekiraga nti mwenna muli guilty, mukimanyi bulungi nnyo. Lutabayisirwa muwozi Kaine Rubina ali mu plan eya eliminating Olanya Jacob. Bona ebuze muta mu Northern Uganda balokeki bayume babiriga. There are people within your circles. Kati olwaleero omukyala ali mu basirwaza akaba maziga agazigizigi, akaba maziga ag'ekirogo, ataddewo tiimu already mbwegeno muno oyinza obwa speaker ayagala kudda mu kifo ekyo. Yebalaza jjo nti ali too much emotion. Ekifo akyagala yebalaza nti ali too emotion. Naye ekisinga okuluma kwe kuba nti Olanya tubagamba ng'enkya n'eggulo muzannye emizo gyawe tabayisirwa, naye ng'omanyi saawa yonna ekiri atabala nayo kikunoonya. Kati olwaleero ono musiro omuwumba tuutu amanyiddwa nga Winnie Doti Dolo, ye ne Kamawube, ye ne Kanobati Mao be bali ku tiimu egenda okugezaako silencing and dissenting voices okuva mu Northern Uganda ne Bacholi. Be bali ku tiimu eyo era omulimu bakola bulungi nnyo. Omwami muganda Olanya biological brother yakanyini gwe yafulira omulimu ku parliament y'eggwanga Uganda nga supportive staff. He was compromised. Nasir was a mugundi mu press conference mbu ya meeting Olanya nayogera naye mbu naye ayogera tamuka naye nga yogera bwe bagenda okuva Uganda nga bagabe musajja progressing ne batuuka eri bagenda tuuka eri atamanyi ne gabagwamu amanyi ne gabagwamu nga ate Kamonge we katuuka eri Mawube we yatuuka eri statement ze bayisa which they are even public, they are public statements ze bayisa ne bategeeza ngo obulamu omusajja bugenda obulungi ennyo wafuna treatment era essubi weriri. What could be the reason atenga olwaleero muganda oyaga atuuka munnange nno nga omusajja ali bubi nnyo n'amanyi ne gatugwamu ogenda ogattadde otusi zonna brain is a monkey. Kugambye byonna byonna mujja kwogera kino mujja kwogera kino mujja kwogera kino naye ekibi guilty egenda kubanoonya mugenda kuzimaliza mwekubye bwekubye je. So mwenna abantu bava mu Northern Uganda mukitegere bulungi nnyo. Twali wano nga tukavalinga ne tubagamba ebikolo bye utabayiso bya bakolako nabasalako emmwe nabasalako amatu nabasalako ennyindo ne yeekwasa omusajja kkoni akabinja katera group ke yennyini ke yeeterawo amulowooza tusaaga. Saawa zino ekirungi abantu babuuse, people are civilized now. We've exposed utabayiso to the extreme. Titakyali kyagenda kujja kipya kyalimba bannansi balowooza nti akyabalimba irrespective of where you are. Oba bali mu kibuga Kampala, oba bali mu Buganda, oba bali mu Busoga, oba bali mu Northern Uganda, oba bali luddawa ne mulowooza nti bali mu Omolo ewali too remote, ne balowooza nti bali Kalamoja ewali too remote. Tokyayinza basiriwaza, tokyayinza balimbalimba.
That is why you could not compromise Olanya's father. You tried so much to compromise him. You tried so much to intimidate him. You tried so much to silence him. Yaganya okusirika. Yaganya okusirika. Kati no mukyoli munna ate ekisinga okuba bakozesa amawube. Nono mukyoli ono Winnie Dot alowooza ye ali mu safe hands zingani akulimba. Nze siba wano mbagamba. Ogenda mu kifo lutabaisirwa kulonde mu kifo. Omalemu oli obuseresete bwakuwadde omalemu emyaka 2 ofe. Lwaki tokera n'okola ebibyo? You have your good academic record. Ofiiriddwa obulamu bwo. Olese abaana bo at a tender age. Olese mukyala wo if you have bonna abafudde bijjo bonna abafudde. Bamayombo bakazini. Premature death buli mwajja kufa. Naye we should die prematurely. You must die maturely ng'obudde obutuuse. Oba ku myaka ebikome nga butuuse. But you can die prematurely. Nga kozi wali wagirese nga tubadde budde bye mugamba basimaya Katonda basazewo no way osobola okufa prematurely. Kituba kulimba ngobudde obadde tebunnatuuka nofa nga wali walese kozi y'okufa. Kati ono Winnie Dolo yalowooza ali ku safe side nnyo ozanyo gw'otabayisirwa nkugambye Oulanya gwe mu eliminating olwaleero ye yakola omulimu gw'ogezaako silensi nga banozana nga amaze okutaloka eki saazi naye ali mu ttaka. Kati gwoza kirekire atabaala oyo Kagologosi oyo Omutigimbuzi oyo Kaine Rubina oyo Lutabayisirwa gobala n'olowooza nti olina bantu biri biwulenge biwumeneku abo basajja babi aba Banyarwanda group ataka ekika kyabo Balutabayisirwa babi bamanyi kimu mu side their blood suckers. Tebaliiko myaka tebaliiko gender tebaliiko muntu afaanana atya. Kyebasinga okumanya kusakolinga their blood suckers kunyunyuta musaayi gwa bannansi. So kati mutegeere naye bingi bikyajja ontulinga katambi kalinga katandika obutandisi omuna agenda okuzuula ebyabadde siyatu bakamye mukyala we ne kati akyala ajana bamugana ne bamugamba nti omusajja mulwadde tolina kumula ne mugana mu accessinga kumbe gwali mulambo teyatuukayo naba ne tebalabadde kitaawe ng'akyali muwadde akasa ne kati bwenjogera tebagala omukkiriza okwa accessinga omulambo omulambo bagenda guleeta kukasiya NRM ekyetuula balonde speak of course eteekawo erigamba naye omuntu agamba nti walumiddwa nnyo wadde emotional nnyo saa zino nga mwatandisa ndoteekawo campaigning team. Kati abantu kubalimu kubakategeera obala ekibalo noga sijja kujja n'okyejjamu n'olina kulagana ekifo mbadde nkyagalira ddala ate nga tuwadde bupulani yakumutta naye njagala munkwati akasajja kamawube njagala banozana kasoke malobaga kana akakazi kano kakaba amaziga g'ekirogolo gaako njagala mukakwate naye nabwe gye simufungizaako mukalabe mukuziika mulabeyo ka Nobert Mao mbagaye mu bukwata bamukuba miggo bamubuyisako kambe kojo bamubuyisa mu busaale wone bumulabira because temusobola ku serving a devil nimweza tu society egenda bempressing no way kale kakaba amaziga g'ekirogolo kakaba amaziga g'ekirogolo mama kizigo pulani zonna z'olina kutabayisirwa okubanga akwebakako tekikufuula wa tabbu nnyo kwali utabayisirwa buli mukazi gwe yeebakako alowooza nti wamaanyi nnyo kale utabayisirwa okubanga akwebakako febe tebitukwatako. You're presiding over the Parliament of Uganda. I know it was captured by the state, therefore it must have the interest of the state, but amid such circumstances you're presiding over state affairs, national affairs, so ebyammwe naye utabayisirwa gye mwagadangira mu bisenge tebitukwatako kwa buli mukazi utabayisirwa yebaka yewulira eryanyi gwe wali wesirwaza yayogeza amaanyi ne confidence nene nnyo nti I must be the speaker of this house. Katikaliyo kakaba amaziga g'ekirogologo mukakuba emiggo engeri batwalamu Emiliano Kayima kukuziika ku maziika gamba afande kirumira mwoyo gwa ggwanga buno esaazi no mu butweeting we mutembugobe ku mikolo mu butwale sacket mu butwale sacket kwa mazima ddala ekimala till when lero ono encha mulala lero sheka encha father lero musumba lero pastor lero reverend lero archbishop till when? That is the question. Era gwe weebuuze
lutabayisirwa. Yes, death is inevitable. You can die out of natural factors, you can die accidentally, you can die due to age. Mwebuuzako ekibuuzo kuva 86 mmwe ssebo lutabayisirwa gwe musaakozo mu famire yo mwe temuli bafa. Bonna bali mu saakoozi ze bakuteesa bakaine lubina lutabayisirwa mwabammwe tebafa, bamanyombo be bafa, bakazini be bafa, bakirumira be bafa, bakawesa be bafa. Kale tukirize nacho causes mwe nacho causes za eliminating mwakola ne contract ne Katonda mwe nacho causes tazina eliminating from time memorial 40 years down the road musako zonga mwete mufa mwakola agreement ne Katonda. Abana babala kale boba fa tibaina stake mu gwanga ino tukirize mwe mwakola agreement ne Katonda ze muyita nacho causes sima ya blood clot mwete zina batta wala bye kubobobobobo within their circles. Kano bino bafira mwana we mozi kata sako iza kutesa kubaka group ka bantu balinga 10 mmwe mwakola agreement ne Katonda ni mudo tali kukuyunjula buli mwana wa muntu buli mwanya wono mwana wa muntu. So it is high time nebino byonna bituyamba okugula mind yaba tuno okutegeera emira gituwangaliramu because we back civilization yalimu urban centers yalimu central Uganda. Kati civilization people 100% aware deals zonna buli kigenda maaso mu ggwanga Uganda tukyayinza balimba because wabanga abantu b'omwamolo basobola raising voices abantu tosiriwaza wamuwadde butwa mwamolo not in Buganda not in Eastern Uganda because areas zolowooza nti ziri uncivilized mbadde mulowooza nti mwazi keeping it zi too much remote. If they can stand it today, the cultural leaders, they issue a statement n'otunuulira kitaawe w'omugezi issues a statement nasemba kiraba ku mama wa Nebanda yali vakonyo lutabayisirwa mukya Nebanda sedini Nebanda netuluzinga abantu abalina mind abantu abalina omutima gw'eggwanga at a tender age, at the age of 24 oyo mukyala bamu eliminating. She was very wise, she was very intelligent. Naye olw'okubanga yali alinya mu ddiru yabwe ey'amafuta yabagamba temujja kuba amafuta g'ebunyolo ne bamu eliminating ne bamugjawo. Niyo mpona babo nga bayimirira. Kati kino njagala okubuuza Katikkiro with due respect ate ze ndijjajjaawo mulamba ze ndikakeeto namugera kakeeto ndijjajjaawo mayiga with due respect. Bano bakaucho leaders b'omwakyoli babanga basobola okuyimira ne bagamba nti omusajja bamuwadde butwa. Abaana bangi batiddwa mu Buganda, abaana bangi batugimbulwa, abantu bangi baweereddwa obutwa mu Buganda. Diro wali ovudde n'okola any single formal settlement elabula gavumenti ya Tabayisirwa. Kuba tali muntu kubakunjubudde kati nga Muganda taliyo from time memorial. Naye kubanga bakaucho leaders b'omwakyoli basobola okuyimira ne bagamba abaana bafumwa badde obutwa omusajja muwadde lwaki bututegumula ekya n'eggulu. Diro wali okoze statement elabula gavumenti ya Tabayisirwa. Do you copy okuva ekiri mwakyoli? D Sawasuma ne bamuwa obutwa, Lwanga ne bamuwa obutwa, Bambuzata ne bamuwa obutwa. Diro wali oyimidde ne statement n'oga nti gavumenti ya Tabayisirwa so and so as a cultural leader, as a representative of Ssaabasajja Kabaka noyimye n'oga nti musajja no bamuwadde butwa. D kiri mwamolo. Communities zemulowooza nti ziri too remote, communities zemulowooza nti ziri too uncivilized, they stand on ground, they stand on their word. And that is why the northerners, most of them, it is their principle. They are always too honest. They are trustworthy. I can assure you, osoba credit you. Naye okusanga Omuganda azirina principles ezo batono. So ebyo nabiba byatugula maaso nakulaba. Kati nga tukyali ku ekyo ey'ensonga ekyalanda babagamanga mabeere gambo obanga ki. Kano ka sinema kalinga katandika obutandisi naye nabagamba eno ebeeranga script. Lutabayisirwa zungulako buzunguluza naye mwe mwina siteeke kimu ggwanga Uganda omuntu munene najja atalina. Bawera miliyoni abali mu exile wenjogera ssaawa zino nga balinza olunaku lumalagira ekilutabayisirwa. Ensi egenda kuba embuutu wabanga abantu basobola okuzina kuolanya. Ensi egenda kuba embuutu kutabayisirwa. Bantu wabasiriwaza wano nga mayita kigavumenti kyammwe ne bakuba embuutu nga maze otwala obuyinza naye embuutu ze bakubanga ojja nga maze obasiriwaza nga Paulo Muwanga bagamba ogenda kuwulira embuutu evuga mu ggwanga Uganda, ogenda kuwulira embuutu evuga mu diaspora, ogenda kuwulira embuutu evuga
era public holiday no zayitakana kuba public holiday ya mwezi mulamba bantu babere mu binywero bantu beyagale bweyagazi ogakulira embuto evuga mu baga etali awala saneza kubuulidde gakulira embuto evuga. So ebyo bikyagenda mu maaso abakyatibwa bakyali bangi balina list mbagambye principle y'okutta gye basinga okutegeera ekikyuka kiri ekya. It is the approach. Abajja kubeera eliminated, abajja kubeera wabutwa, abajja kuyita mu family. It is only the approach that changes. Naye mission y'okutta n'okweliminatinga baagala okweliminatinga elements eyo yegenda sigala egenda mu maaso n'ekyannaku n'ekikabya n'amaziga. Ensonga no nnyingi naye kamalize n'ensonga emu olw'ensonga y'obudde. Lutabayisirwa mu plans zonna z'olina ezeetakayine rubina ezitagenda succeeding. Mulina plan zonna eziteekawo reserve force. Ovannyuma okukimanya nti amawanga gonna gakwetoolodde gonna gakutegera plan zo era liri willing kuwa amagye singa embeera etabanguka. Oba singa mubalaki sonna nti amagye okimanyi amagye tolina control y'amagye yonna. 80% amagye gali mu Uganda they are defiant, they are anti-Museveni government. 80%. Waliwo a few abali mu leadership positions ezizero bewamala compromising ebitundu kirana ku buli 10 ekiddamu ebyamagye tekuli awagira gavumenti yatabayisirwa bagikowadda. Kati ayagala kyekawo kye tuyita reserve force era kansoke kulaga ekiri mu ekigenda mu maaso kati emasindi nkulaga oluyiro olugenda okukololera eggwanga nga ngenda okumaliriza so kyekiri emasindi. This line position is bad. Now, this leg is supposed to be straight. What is straight? Why you read like this? Slip properly. And Hold this leg. Hold. Yo. Hold this leg. Like that. Fall one leg. Hold this leg. Fall leg. This one, this. Oh, wait. You have not yet. That's what I want. Aniyo ninkwata ka video hati. Mutantera oguru. Ntere nya ka video. Yo no kozesa good left hand. Ego tat. Hati we chivero koze mukava ogenze omukwesereka. Orire mukava. Ninkurora. Kandi hati we nembundu na kare ya hamiso mwena musini. Magazine ko ine nyingi ezo. Otagira kuatwaraho muka. Not open it is. Vivo ni wawa.
Lenge abo bonna bawolengera group eri Masindi Kabari Police Training School group eri Masindi bonna bawolengerawo cadre training course. This is the first intake of its kind, and we have agreed that it's now a culture of Masindi. Whenever new leaders are elected, so we'll have to go to Kabari for Masindi ideological training course. So we pray that bagenda bakunganya abantu ku byalo bye Masindi to take up this. It becomes a culture of this district. So kati ebe babasiriwaza busimanya police era intake bagala okuyingiza amaje gagala okuyingiza prisons zagala okuyingiza mu Uganda wali olutalo mwina kye mwekengedde nti namba eri wote mala nga nabajasa wali bonna basinga bera mu zibalakisi bava wansi ne wali mubalira kuzanya byabufuzi banji baliyo bali dormant banji bwomulabanga buli lunaku buli week in week out ne mulaba nti obulumbaganyi bw'emmundu oba obutemu bw'emmundu tebugwa mu ggwanga Uganda because emmundu tabayisula zikwa naziteeka mu bantu bennyini tebalina ssente emmundu zibakozesa okunyagulula abantu n'okunoonya ebyokubba kyova olaba crime rate naddala eva ku mmundu tegenda kuggwa mu ggwanga Uganda kati bano bagenda kukola baagala reserve force ya mitwalo egya ag'amagye kyova omulaba bwe tuddayo emabega bagenda nga bateekawo obubinja obwenjawulo naye nga babuyita mu poliisi ebiseera bisente bagamba nti bamagye training gye bafuna eba y'amagye naye nga babagamba nti bapoliisi bafuna training ya poliisi bo bakadeti mu mwaka gwa 2011 if I'm not mistaken lutabayisula yajja n'akabinja kabali bayita ka special police constable akabinja ako nga buli omu mugenda mu kalulu ajja n'akabinja kakuliyetingawo SPC we twagenda mu kalulu ka 2016 n'ateekawo akabinja akaali kayitibwa akaba crime preventers kaihula nga yali recruiting naye group z'abaana abantu bonna abasinga training gye bafune bayamagye we twagenda mu kalulu ka 2021 n'akomyawo LDU yali agizuukusa buzuukusa naye nga yaliwo webbaaka mu gyekyenda era nekitabani kye tekiyingirangako magye wekyali kiyingira kyali kya LDU kiva kugambye nti bana abasinga babagamba nti bafuna training ya poliisi ya prison in actual sense bafuna training ya magye baka recruitment nga bayingiza ba prison bayingiza ba police naye inga bali mu reserve force ya magye emitwalo eja era nga mu region nyenyezi kola Uganda okuli central okuli western Uganda okuli eastern Uganda n'okuli northern Uganda buli region bajagalamu 15,000 kati kiri Masindi ekyo kiri Masindi abaana bakutefuta jono bali mu camp ono owe Masindi naye kino kigenda tambula eggwanga lyonna lutabayiswa mazo sensinga nti amagye talina support mu magye kubanga weebuuze ba special police constables baddawa bava bazaye mundu ne baddayo obusajja bwa crime preventers baddawa bagamba nti baba disbanding nga baddayo naye mwebali era bamu kubakola ebikolobero bino kekabinja kekamu kekali mukubba entekala mojja kolowooza bakateeka ngo reserve force mulimu elements ez'enjawulo be bakola ebikolobero by'okutigimula bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo olina flying squad olina semwayi olina iso olina special investigation unit ekiwe olina security agencies obwenjawulo olina simanya bwe intelligence agencies obwenjawulo naye bonna bonna nga n'okuba Uganda intelligence yammwe eri fake ennyo fake it is very fake you just do it for formality for political reasons there is nothing like intelligence mu ggwanga Uganda amisi okuba n'obubibinja bonna so kati kino kibaliko bwalowooza gateekawo reserve force agenda recruiting naye mwenna bagenda banoonya bagenda basiriwaza bagenda balimbalimba nti bagenda bazanyisa omuzannyo tebajja basasula mwekyo bwe singa beerawo emergency singa beerawo embeera yonna asobola okubaako wayinza okufuna backup ensi zibeera ne reserve force ensi ez'enjawulo naye in most cases babeera abantu abannyuka amagye
wabeerawo emergency, wabeerawo obwetaavu nga banyuka nabayitayo. Ate arms zibawero monitored, zibawero traced, zibawero tracked. Ne mu ggwanga Uganda zibumasanga ebiyenje gye muzanzanga ebikulu. Mwiteeke we tugenda woocha ne bagamba ekintu kimu yali ndowooza December last year ne mbagamba prepare for the reign of terror. Kuba buli dictator inanga agenda okugwa executing a wrath ye to the extreme. Kati tutabaiswa kyakola olwaleero wrath naye mpaawo atali kaaba olwokuba genda tali seneti baganda bange sagala bamalira budde bwammwe bungi tukwatagane mukama wange gyali olunaku lw'enkya leero mumande tukwatagane olwokuna naye mwetegereze nnyo ate muyiga okwebuuza nnyo ebibuuzo kuba ensonga nga muzaawe zigenda mu maaso bingi bikyajja mayiti mpuli abagikomyawo ku Sande naye abagenda nti bali mu kukungubaga abaligenda tebali emotional nnyo abasaazi bali mu kwekubira mu kombooti bali mu campaign batalewo dazi campaigning team so bagamba mpaawo atali kaaba lutabayisirwa nkugamba ebiseera byonna tindiwulira bamugamba nga ndiwulira ava mu kasooli ng'agamba ndiwulira bafumba naye to all the people in northern Uganda, those from Acholi sub-region, those from Lango sub-region, those from West Nile, and those from Kalamoja sub-region, this is your message. Olanya was eliminated by Yoseri Lutabaisirwa Kaguta and his close elements. The same way he eliminated Francis Sayume, the same way he eliminated Lokech, the same way he eliminated a number of his personal contemporaries and allies. Therefore, just know it from today that all the atrocities that are happening right now in Kalamoja, all the atrocities that happened in northern Uganda in the late 90s, they were never committed by Kony, they were never committed by LRA. This was a terror group that was created by Yoseri, by Yoweri Museveni, to execute his wicked plans. So all the crimes against humanity, all the atrocities that happened in northern Uganda, they were never executed by Joseph Kony, but by the current government and the National Resistance Army. Therefore, more people are still going to be killed, more people are going to be hunted within this region of northern Uganda. Therefore, as you mourn your beloved son, I know he served the community where he came from. You had too much hope in him, but know it, his life was ended by the current regime that he has been serving. So oluzungu tulusamu kakatibwa tukomyawo baganda bange tukwatagane ku Thursday oba ku Saturday mukama katonda abankumire. Away from despair as a country to hope. We have moved from a series of dictatorships to a democracy that now flourishes. Elections every 5 years. Can't we celebrate that? Wano kwe kutegeeza nga President Museveni bw'atasaana kugeraageranyizibwa ku bafuzi abaddewo. He has guaranteed stability. He has proved for the first time that this country can be stable. That this country can see progress. Olanya wano wasinzira n'ategeeza nti okubaganya birowoozo kuteeka ekkomo ku kisaana kya President kusaana kukyuke kubanga twali ensonga lwaki President Museveni asikizibwa omuntu omulala. People talk of term limits. It is a possible debate now. I wonder whether it is a necessary debate. It is possible because President Museveni has demonstrated that you can actually govern this country for more than 10 years. He's the first one to do it. Others did 68 days, 4 months, 9 months. But he's demonstrated that you can actually do it. So it is a possible debate. We have never had it before. Ensonga z'Olanya abakazi baawudde mu ndowooza nga abamu bamuwagira so nga abalala bagamba nti ayise we yandikomye ng'omukubiriza olukiiko lw'eggwanga. Speaker Jacob Olanya has revealed that President Museveni is his hero at a function where he was representing the head of state in Jinja.
He chose to leave all those comforts, all those big cars, air conditioned, and go and live in the bush, even got shot there, so that he could turn around and create this situation that we all enjoy at the moment. He is my hero. His remarks mirror Olanya's recent utterances. Like the proverbial soul turned Paul, Olanya cannot run out of superlatives while praising the president. Only last week, Olanya, during the national prayer breakfast held in Kampala, said Museveni is God sent.